Hello, good morning everyone and welcome to IELTS Speaking Eloquence. This is me, 𝗁𝐶𝐿 from 𝐂𝐚𝐥𝐥 Academy. So I'm back with another part 2 and part 3 discussion along with the sample answers. So yes, I'll just give a brief about how this live will be going ahead. So first I'll be showing you the cue card and then I'll give you 1 minute time to prepare it. Afterwards, we will discuss it together. I'll show you a sample answer so that you can understand how easily you can organize the information and how can you plan your entire presentation. Okay, so yes, afterwards I have prepared a couple of opinion-based questions for your part 3 as well. Again, there is going to be sample answers for these as well. Okay, so that's how we'll be doing this live session. So get ready, make sure that you have a book handy with you so that you can make a note of all the vocabulary, sentence constructions or the ideas, whatever catches your attention. Make sure you note it. Try to use it the next time when you come across a similar topic like this. Okay, so yes, without wasting much time, let's get started. You'll be able to see the cue card on screen right now. Alright everyone, welcome back. So now let's start with the discussion. I hope you guys got an idea about what would be a really good topic that you can use here for the explanation. So let's read the question together. So your main topic is to describe someone, a famous person, that is a role model for young people. Okay, they have precisely mentioned it has to be a famous person. So you should say who he or she is, how you knew him or her, what he has done, and explain why he or she can be a role model for young people. Okay, so you need to come up with a person who is quite famous and especially for young people, like who can be considered as a role model, and you have to answer all these questions: who that person is, how you know that person, what that person has done, and why the person can be a role model for the young people. So let's look into the sample answer. So here I'm going to talk about Greta Thunberg. So let's see how I have drafted the entire sample answer. So I'll start my introduction like this. One famous person who serves as an excellent role model for young people is Greta Thunberg. So I just said who that person is going to be or who that person is. I just gave out the name. And then I'm going to say who she is. Greta Thunberg is a Swedish environmental activist in her early 20s, known for her efforts to raise awareness about climate change and her powerful speeches urging global leaders to take immediate action. So right now I just explained who is Greta Thunberg. Okay, now after this introduction you're giving a picture. ആരെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഏത് ഏരിയയിലാണ് അവർ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആരാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ.
After that, you are going to get into more details like how is she familiar to you, how you know this person. So you can try the second paragraph here. I first learned about Greta Thunberg through media coverage of her solo protest outside the Swedish parliament in 2018. She began skipping school on Fridays to demand stronger climate action, a movement she called Fridays for Future. Her determination and the simplicity of her protest quickly caught the world's attention. So my second question was to tell how I know this person. So I just told that I came to know about her through media coverage. While she was protesting by skipping schools on Friday, she had a program called Fridays for Future back in 2018. Since then, you know this person. So you just gave a clear-cut understanding about how you know this person. Now let's move on to the next part. We're going to say more about what she has done. Exactly what she has done to be inspired. Greta Thunberg has achieved remarkable things in a short amount of time. She has spoken at numerous high-profile events, including the United Nations Climate Change Conference and the World Economic Forum, delivering impassioned speeches that have inspired millions. Her school Strike for Climate movement has mobilized young people around the globe, leading to large-scale climate strikes in many countries. Despite her young age, Greta has been nominated for the Nobel Peace Prize multiple times and has received numerous awards for her activism. So I'm just detailing what are the deeds she has done to be noted. She has even been nominated for Nobel Prize for Peace, and how well she has spoken for the rights and how much she has worked for it. Okay, so you're just going to wrap up all this information into one single paragraph and say these are the things she has done. Now we need few more details for the conclusion part. Something like this. Greta Thunberg is a compelling role model for young people for several reasons, because my last question was why she can be considered as a good role model. So I'm going to say she is a compelling role model for young people for several reasons. Firstly, her unwavering commitment to the environment highlights the power of youth activism. She demonstrates that young people can be leaders and catalysts for change even in the face of significant challenges. Secondly, her ability to speak truth to power and hold world leaders accountable for their inaction on climate issues shows the importance of courage and persistence. Lastly, Greta's personal story, including her openness about her experiences with Asperger's syndrome, encourages young people to embrace their differences and use their unique perspectives to make a positive impact on the world. Her dedication, resilience, and passion serve as a powerful example for the next generation. See? So you have detailed explanation. You can see detailed explanation of all the sub questions you got in the cue card. ആരാണ് വ്യക്തി, എങ്ങനെ ഈ വ്യക്തിനെ അറിയാം, എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വ്യക്തി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എന്ത് കാരണത്താൽ ഈ വ്യക്തി ഒരു നല്ല റോൾ മോഡലാണ്. സോ ഇത്രയും പാരഗ്രാഫ്സ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആരാണ് ഗ്രെറ്റ ടുംബർഗ് എന്നും എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ നല്ലൊരു റോൾ മോഡലാണെന്നുള്ള കാര്യം. സോ ഇവിടെ what I have done is ഇങ്ങനത്തെ കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് എന്ത് ആൻസർ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ധാരണ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. സോ മേക്ക് ഷ്യൂർ ഒരു ഫേമസ് പേഴ്സണാലിറ്റി നിങ്ങൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ആരെ പറ്റി സംസാരിക്കണം. ഒരു ഫേമസ് ഫിലിം സ്റ്റാർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ പറ്റിയിട്ട് ഏത് വ്യക്തിയെ പറ്റിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് സംസാരിക്കണം എന്ന് നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ ഒരു റോൾ മോഡൽ, അതും യങ് പീപ്പിളിനെ പറ്റിയൊരു റോൾ മോഡൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാൾ, ഇതുപോലത്തെ കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആരെ പറ്റി സംസാരിക്കണമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചേക്കുക.
അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആളെ പറ്റി കുറച്ചൊരു റിസർച്ച് നടത്തി എന്തൊക്കെ ഇയാളെ പറ്റി സംസാരിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ധാരണയിലേക്ക് വരാം. ദിസ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് ഓൾ ദി inputs that you need to build up a conversation about that person. അയാളെ പറ്റി എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കണം, ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണാം അല്ലേ. പ്രൊട്ടസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട്, ഫ്രൈഡേസ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ സ്ട്രൈക്ക് ഫോർ ക്ലൈമറ്റ് എന്നുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റിനെ പറ്റി കാണാം. സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഗ്രെറ്റ ടൂൺബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റിയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഇൻപുട്സ് കിട്ടും. So you do not have to feel stuck or hesitant while you're giving out the information for such questions if you have some details about one particular person prior to this. അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പേഴ്സണാലിറ്റീസിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കുക, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഗ്യാദർ ചെയ്യുക, റിസർച്ച് ചെയ്യുക ആൻഡ് കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ ഹാൻഡ്. എപ്പോഴാണ് നമുക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആവണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. സോ മേക്ക് ഷുവർ യു ഗൈസ് ഡു യുവർ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ യു നീഡ് ടു ഹാവ്. So this is my sample answer for this particular question. I hope it is clear to everyone. Now let's quickly move on to part 3. So എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് part 3 opinion based questions ആണ്. You will be asked multiple questions. So ഇവിടെ I'll show you one question along with the sample answer. Okay, let's quickly read through it and see how you can answer each of these questions. First question, what kinds of people are likely to be the role models for teenagers? And my answer for that is, I think that teenagers find role models in many places. For some, it could be their relatives or parents who have been successful in life. It could also be celebs or celebrities whom the kids admire and are able to relate their life goals or personal qualities with. So basically, ടീനേജേഴ്സിന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള aunt, uncle or any cousins, or it can be their parents or grandparents who have a very successful career and a life with them, or it could be any celebs or like sports person or a movie person or something like that, or maybe a writer, an author, or an activist. Many points are there. Okay, so teenagers or inspiration varna points edokiyana. Or it might be a person that they came across from school, maybe like അവർ പഠിച്ച ആരെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടാവാം. അങ്ങനെ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. So there are multiple points you can add for this question. Let's look at our second question. The second question is like this: is it important for children to have a role model? Is it important for children to have a role model? Yes, I think having a role model can help children stay focused about their life goals and dreams. Children like to emulate what their role models do, and in a way it acts as a motivation for them to achieve big in life. തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ, നമുക്ക് ലൈഫിൽ ഒരാളെ നോക്കിക്കണ്ട് അയാളുടെ ലൈഫിൽ ഇൻസ്പയർഡ് ആയി നമ്മളും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടും കുറച്ചുകൂടി വിഷണറി ആയിട്ടും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊരു മോട്ടിവേഷനാണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ്. ആരെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്താണ് വളരുന്നത് അല്ലേ. സോ യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ്. ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു റോൾ മോഡൽ ഉള്ളത് നല്ലതാണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് ദം മോർ ഡിസിപ്ലിൻഡ്, മോർ ഫോക്കസ്ഡ്, മോർ വിഷണറി ആൻഡ് മോർ ഡിറ്റർമൈൻഡ്. സോ യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൾ ദീസ് പോയിന്റ്സ് ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Let's move on to question number 3. Are there any differences between today's famous people and those of the past? So ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, ബിക്കോസ് നമുക്ക് രണ്ട് ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈം ഫ്രെയിം ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. You have to do a comparison and you have to pick out the differences between these two time frames. So let's look at the sample answer. Absolutely, തീർച്ചയായും differences ഉണ്ട്. Let's say absolutely. There are some big differences between famous people today and those of the past. In the past, fame came from things like movies, television, or music on the radio. Now, social media lets anyone become famous very quickly, even if they are not a singer or actor. Also, I feel that in the past, famous people used to be more humble because they valued their fame, whereas nowadays people don't care if fame comes or goes.
ഇതിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പറയാനുണ്ടാവും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സോഴ്സ് ഓഫ് ഫെയിം ആണ്. ഏത് മീഡിയയിൽ കൂടെ ആണ് നമുക്ക് ഫെയിം കിട്ടുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും പഴയ കാലത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റും ഇൻ്റർനെറ്റും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം ഫെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ലഭിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ വേ പീപ്പിൾ വെയർ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു ദി സെലബ്സ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരും ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ആ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. സോഷ്യൽ മീഡിയയെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ, കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു മൂവി ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് പാടിയാലോ ഇത് മാത്രമായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ഒരു കാലത്ത് ഫേമസ് ആവുക എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാം. Now, let's look at question number 4. What qualities do famous people have? Okay, I think that famous people can be pretty different, but there are some qualities that many of them share. For example, they might be super talented at something like singing or acting, or maybe they are really good at sports. They also probably work really hard and never give up on their dreams. So these are some of the qualities some people have. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പറയാം ചില ആൾക്കാർ ഭയങ്കര കമ്പാഷനേറ്റ് ആണ്. ചില ആൾക്കാർ they help a lot of people. They do generous charity, not just for the fame but they really want to do it. Okay, ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് അവരുടെ. Okay, now let's look at the next question. What kinds of people are likely to become famous? Like I mentioned earlier, people who never give up on their dreams and do not care about what society says about them are most likely to be famous. Also, they are super talented in their fields and they put more than 100% effort in whatever they do. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് ഫേമസ് ആവുന്നത്? പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലത്ത് ആർക്കും വേണമെങ്കിലും ഫേമസ് ആവാം അല്ല. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ ട്രൂ ക്വാളിറ്റി ഓർ എ ട്രൂ ടാലൻറ്റ്. സിൻസ് ദി എവല്യൂഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം എനി വൺ ക്യാൻ ബി ഫേമസ്. ഓക്കെ, സോ യെസ് യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് പോയിന്റ് ആസ് വെൽ. പക്ഷേ ജനറലി നമ്മൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് നല്ല ടാലൻറ്റും അവരുടെ ഡ്രീമിന് വേണ്ടി നല്ല ഹാർഡ് വർക്കും ചെയ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഫേമസ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ യു ക്യാൻ ആഡ് ദ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഐ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ടു. Okay, so these are the different couple of opinion questions that I have prepared. So I hope it is clear to everyone and you understood how you can answer all these questions, especially the previous one. That is part 2-ൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു ടോപ്പിക്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആൻഡ് യു നീഡ് സം ഐഡിയ അബൌട്ട് സം പേഴ്സൺസ് ഓർ സം പീപ്പിൾ. ഇവരെ പറ്റിയിട്ട് എന്തൊക്കെ പറയാം, എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കാം, എന്തൊക്കെയാണ് ഇവർ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ ഫേമസ് ആയി, ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. സോ ഡു യുവർ റിസർച്ച്, ഗെറ്റ് യുവർ ഫാക്ട്സ് കറക്റ്റ് ആൻഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് വിത്ത് ദീസ് ആൻസേഴ്സ്. കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറയണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് സ്റ്റാമർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്. ബിക്കോസ് പെട്ടെന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബ്ലൂ നമ്മളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ആസ്ക്. സോ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. You cannot spend a lot of time to think about which person I should talk about or what could be my point that I have to elaborate here. You don't have enough time for that. You hardly get a minute and you have to draft everything. So what you have to do is, ഇങ്ങനത്തെ common questions, അതും നമ്മൾ ഈ ലൈവ് സെഷൻസിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. And make sure you know some facts about them. So that it will be handy for you. അത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല, പാർട്ട് 3 ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പീനിയൻ പറയുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ it will be helpful for you. So always make sure you do your research, get your facts right. Okay, yes, so that's all for today. I hope it is clear to everyone. Make sure that you guys note all these words and the structuring and the organization and ideas that we have to share for you guys. So next week, same time, I'll be coming back with another part 2 and part 3. Until then, take care and have a very good day ahead.